Проверяем звук, проверяем качество картинки, как звук, как там свет. Что там нормально с картиночкой. Так, стрим запустился. Как там звук? Да ладно. Так, ладно, все работает. Ну что ж. Чему мы научились в прошлых сериях? В прошлых сериях редпил мы узнали, что можно снимать страх подхода и негативное состояние с помощью таких методик, как DST и экстарианский гипноз. Мы знаем, что делать с девочкой ночью, как делать bridging the gap, как получать поцелуй за 1 час. Сегодня мы будем опять рассматривать улицу. Вообще, чем вообще хороша улица? Во-первых, она бесплатная и позволяет бесплатно, с низкой эффективностью, большой поток коммуникации обрабатывать с очень низкой эффективностью. Но зато бесплатно. И там можно встретить, как, допустим, статусных девушек, так и девушек обычных. Чем отличаются обычные девушки от статусных? Потому что, нет такого жесткого деления на девушек обычных и статусных. То есть, может быть, какая-то что-то в одной девушке может быть там 40% статуса и 6% обычной девушки. То есть такого чистого разграничения не существует. Вот. Обычной девушке ты нужен. А статусной девушке ты должен понимать, что ты не нужен. То есть ценность каждого мужчины для нее это отрицательная. То есть у нее там очень много поклонников, и один лучше другого. И поэтому каждого мужчину в своей жизни она ценит как грязь под ногтями свою. И поэтому ты должен, исходя из этого, делать такой подход, что подходишь к ней, и тебе нужно смотреть, хочет ли она тебя отшить или не хочет отшить. Если ты видишь, что тебя сейчас отошьют, понимаешь это, то ты прощаешься с ней до того, как она успела тебя отшить. И потом начинаешь ее пинговать там раз в месяц или раз в полгода, в зависимости от твоих калибровок. Допустим, один раз я с ней пообщался, видишь, что ничего не светит в данный момент, пытаешься зайти к ней позже. И так каждые полгода проверяешь, пингуешь. А, допустим, на улице там все просто. Там солянка и всех девушек. Но эта эффективность очень низкая. Допустим, ты делаешь 10 тысяч подходов каждый месяц в течение 10 лет. Это 1 200 000 коммуникаций. И ты должен быть готов, что какая-то часть девушек не захочет с тобой знакомиться. Это остается 240 000 девушек, с которыми ты познакомился. Какая-то часть не захочет эту коммуникацию продолжать и не даст тебе телефон, либо даст его на фальшивый. Потом какая-то часть девушек не захочет с тобой проводить первое свидание. Какая-то часть из этих девушек не захочет, ты не сможешь вызвать у нее доверие. А из тех девушек, с которыми ты доверие построил, не пойдут к тебе домой. А из тех, кто пошел к тебе домой, не все тебе дадут. В итоге за 10 лет вы можете 77 девушек примерно сделать, если вы будете так вот работать мощно. А при этом можно работать по-разному. Можно сделать 10 тысяч подходов за 10 лет, а можно сделать 10 тысяч подходов каждый месяц. И это 1 200 000 подходов. И это, соответственно, за 10 лет вам даст 77 девушек. Соответственно, там коэффициент 0,2 может быть разным.
Если это парень нормальный, то у вас будет где-то 0,2. Если у вас есть талант, то этот коэффициент уже на каждом этапе будет стремиться к 0,5. То есть вот в чем основная идея знакомств с девушками на улице. Она вот тренирует ваши навыки. Можно развить примерно до 0,5, если у вас есть к этому талант. Развить до 0,5. Если у вас какие-то здесь дефекты, то данное число будет стремиться к нулю. Соответственно, можно вполне реально, сделав 10 тысяч подходов за 10 лет, с высокой эффективностью вы можете сделать 5000 женщин за 10 лет. Но это нужно быть как наш Ричард, но только немножко получше, я думаю. То есть вы берете какую-то схему, если одна схема надоела знакомиться, вы можете взять другую. Если человек гуру, то, скорее всего, схема у него рабочая, причем у любого гура рабочая, просто эффективность будет разная. То есть основная идея — это делать 10 тысяч подходов каждый месяц. То есть, и, соответственно, быть готовым, что большая часть девушек будет сливаться вот на всех этапах воронки продаж. Потому что, в сути, применяется подход воронки продаж. Но зато бесплатно. Ну и в то же время надо идти к тому, что надо знакомиться не на улице, а по ходу жизни, допустим. Вы идете на учебу, работу, по пути видите девушку, к ней подходите. Потом идете домой, а там в ваш подъезд заходит девушка, тоже пытается познакомиться. То есть нужно максимально максимизировать эти подходы. То есть за 10 лет должно быть не 10 тысяч подходов, а 1 200 000. Тогда у вас с высокой вероятностью будет 77 женщин. Около 77 женщин. Если, конечно, вы не будете делать перерывы на пикап, ну, допустим, из-за того, что у вас появилась женщина, делать перерывы. То есть это тот момент, когда верность одновременно укрепляет и одновременно разрушает отношения. С одной стороны, вы как альфа-самец будете давать ей очень вкусный секс, и она будет вас любить. Но ее разумная часть, человеческая часть, будет очень сильно расстраиваться из-за того, что вы и изменяете, и она будет депрессовать. И в конце концов, эта человеческая часть победит, и где-то через 5 все ваши чары улетучатся, она найдет себе другого альфа-самца. Поэтому надо развивать автоматизм и знакомиться везде. То есть идете там устраиваться на работу, там 100% будут какие-то девочки, к ним подходите. Идете из качалки. Причем, если вы делаете по ходу место работы, то это будет очень плохо на вас влиять. А когда вы работаете, наоборот, это будет помогать. Допустим, вы говорите, вот я спешу, ты мне понравилась, давайте я сейчас после работы с тобой встречусь. И с высокой вероятностью девушка вам телефон даст за несколько секунд и придет на свидание. Когда, если вы просто ходили целый день и знакомились, то вы набрали кучу пустых телефонов. Так что надо быть готовым к тому, что вот как раз вот 80% девушек будут сливаться на каждом этапе в начале, а потом вы максимум при таланте сможете довести это до половины. То есть 10 тысяч подходов сделали, из них 5 тысяч вам дали. Ну это нужно мастерство лучше, чем у Ричарда. Итак, повторяем схему. Так, правильный ответ — подойти спереди, то есть нужно ее остановить. Yo, what up, girl? Can I just talk to you for a second? Where are you headed? Busy. Yeah? Come back here. Not right. You want to stop her and talk to her when she's stationary. You don't want to walk with her. It's kind of weird, and then you can never tell if she wants to talk to you or not. So either stop her and talk to her. If she keeps walking, let her go. You wish.
It's just not polite, is it? Hey, listen, I just saw you and you look really nice. I'm are you busy. are you busy? Where are you headed? One of the key rules in the daytime is that you don't want to end up walking next to the girl. It's very stalker-ish, and so you should avoid it. You want to stop her. If she doesn't stop, you let her go. Pointless, doesn't do anything. Wrong choice. Вам нужно быть готовым ко всему этому. Whoa. Very funny, but, you know, in most cases she's just going to brush you off. А если, допустим, вам встретится какая-то девушка статусная, то вообще, в принципе, все эти методы становятся бесполезными. То есть, когда я уже сказал, если это девушка статусная, то, ну, например, вот, стримерша. Как познакомиться со стримершей? Ну, интернет делает это девушке иллюзию, что она статусная девушка. Хотя это такая себе известность. В интернете очень много серийных маньяков. И быть известным среди серийных маньяков это как-то такое себе. Но, тем не менее, вот это вот какой-то процент, вот как по моей теории, что нету чистых типов нормальных или статусных девушек. Вот какой-то вот можно отнести к стримерше. Соответственно, вам нужно самому стать стримером, там делать видео по тематике, которая вам, если вы какой-то специалист и вам это дело нравится, то можно делать видеоблог по вашей специальности. Если вам дело ваше не нравится, то можно выбрать любую другую специальность, которую там очень много всего интересного можно показывать людям. И, соответственно, на все это можно накручивать лайки, подписчики, просмотры. И тем самым войти во все тусовки. То есть вам нужно проникнуть в те тусовки, в которых обитает данная стримерша. И вот так вот пинговать ее. Причем нужно пинговать так, чтобы она не успевала вас это отшить. То есть вы с ней покоммуницировали и переключились дальше. То есть она должна вас постоянно видеть это в своей тусовке, в своем окружении. То есть когда она видит, что вы постоянно где-то рядом, то рано или поздно наступит момент, когда вам от нее перепадет. И надо еще очень качественно понимать потребности женщин и, соответственно, им соответствовать. Excuse me, just want to ask you something really I'm quick. busy. That failed because you made it too easy for her to just walk past you and brush you off. Too close, to the side. It means that she will likely do that as a reflex, like 90% of the time. Некоторым девушкам нужно общение качественное. И не все парни, которые считают, что они круто общаются, они дадут качественное общение. Или нужен ей секс. Не все парни, которые считают себя крутыми любовниками, на самом деле крутые любовники, по мнению женщин. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Так, мы, короче, девушку остановили. И правильный вариант это сделать комплимент. Ну, в принципе, не очень неплохой вариант. So I just saw you and I'd really love to go down on you. What do you Fuck say? you, asswipe. What? Don't be sexual until you know that she would be open to it, which is never going to be in the first few seconds, especially in the daytime when she's probably just going to buy a coffee or on her lunch break. So I just saw you and I'd love to get to know you. So do you have a minute? No, actually. No, not even. Why not? Why did you ask that? Gives her the opportunity to say no. If you ask, do you have time? Do you want to talk to me? More than likely, if it's in the beginning of the interaction, she's going to say no. Ты должен вот к таким вот реакциям привыкнуть. И уже
воспринимать, что нужда женщина имеет право тебя отвергнуть и не хотеть общения с тобой. И ты должен просто крутить эту воронку продаж. То есть тебе нужно стремиться к 10 тысячам подходам в месяц. Тогда у вас с высокой вероятностью будет 7,7 женщин за 10 лет. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here? I'm sure I recognise you. Yeah, actually. Yeah, I was sure. What was it, drama class? I did take drama? I don't remember you. I knew it, I knew you looked familiar. How long ago? What was it? I don't know, 6 years or something, right? Not for me, but at school we had both took drama. This is okay. You can say things like, you know, you're from my yoga class, you're from my college. Might be okay, not bad. So what's your plans for today? I'm actually going to the park to feed the Yeah. squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. And ducks? Or squirrels? No, just the squirrels. These little guys, yeah? Yeah, we got them to be our friends. What do you sort of. feed them? Like hot dogs? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favourite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? They are very cute. You Yeah, like it's fun. animals? I do. Nice. Yeah. That sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the squirrels. You should try it sometime. Okay. And what are you doing today? Зато эти знакомства бесплатны. Ну, как говорится, знаете, бесплатно. Знаете, что происходит? От того, что бесплатит. Так что рано или поздно, сделав там несколько тысяч подходов, вы придете к тому, что дешевле сходить на курсы массажа 10 раз, например. Это походить на танцы, походить на йогу. Кстати, йогу вообще можно бесплатно посещать. И, допустим, на какие-то парочку дипломов повышения квалификации чисто таких женских получить. You're just so beautiful, and I want to give you a kiss. Whoa, no. No, no, Why no, not? no, no. I'm not trying to fuck you in the arse or anything, just a little kiss. Fuck you. This is the definition of creepy, the kind of stuff that's going to get you arrested, thrown out of places by security, and in all kinds of problems. So don't do it. If you want to make a sexual advance on a girl, it's cool. You do it smoothly and you do it at the right time. Yeah, I was just walking, there's a nice park down there, and then I'm going to meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. And Yeah, whatever. but you ride bikes in that? Well, I'm English. You know what we do, like the penny farthing and the suit on and Okay. sitting really up straight. That's very fancy for I will bikes. change. I will Okay. change, yeah. И ну, это эффективность настолько низкая, смотрите, вы тратите 10 лет жизни, чтобы делать 1 200 000 коммуникаций с девушками. И это работает только в том случае, вот если вы такой нормальный парень, как Ричард. I like squirrels. Yeah? Yeah, and I like nuts. I like cashews. Oh my god. What? What? Oh, fucking pervert. You like nuts, you said? If you like touching yourself, great, but make sure you do it in the privacy of your own home. Yeah, you might be able to help me with this actually. I was thinking of getting a tattoo. Let me Yeah. show you. Oh, Like somewhere no. like on my Keep your body. clothes on. No, come Keep your clothes and see. Girls just aren't as sexual as guys, so getting your shirt off in the daytime, not cool unless you know that she's into it and she gives some hints that she likes you already. Давайте мы сделаем прическу. Yeah, speaking of squirrels, you can help me with this. Okay. I was thinking of getting my hair cut. What do you Okay. think? Do you prefer long or short hair? I kind of like the long hair. Yeah? Have you ever put it back? Well, like in a ponytail? Yeah. Yeah, I tried that. Maybe try it more? Could do, yeah. You think it's still like masculine, it's alright? I kind of like it.
Okay, nice one. Thanks for the advice. Sure. Not the best option, and psychologically it's important to remember that asking for advice on dumb stuff as if you don't know what you're doing is not such a good thing to do in the early stages with a girl. Are you single? Because I think someone as beautiful as you, they're unlikely to be single. Oh, well, thanks. I do actually have a Oh, boyfriend, you do? though. Yeah. Yeah, I thought you might. But it was nice to meet you. I hope you have fun on your Yeah, bike you ride. too. Well, he's a lucky guy. Thanks. See ya. Don't need to give compliments like that, and you don't need to ask such an obvious question. So basically never ask a girl if she's single. Just assume she is until she tells you she isn't. Вот, вот этот вариант очень интересный. В зависимости от того, как ты себя ввел в начале диалога, она отвечает на вопрос по-разному. Если ты косячишь, она скажет, что у нее есть парень. А если ты ее заинтересовал, она скажет, что парня нет. Так что вот этот вопрос, эта опция заставляет задуматься. Ну, в принципе, это можно использовать этот вопрос как проверку для проверку, насколько ты женщине интересен. Как бы индекс дот. Индекс давай останемся друзьями. Индекс дот. Well, hey, you've got something on your foot there. Let me just get it. Hey, what the fuck? True gentleman. What's your name? Alexa? No way, you're joking. No. That's my name too. I'm Oh. Alexa too. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Isn't that crazy? It is crazy. No, I'm joking. My name's Richard. But But it's still good to meet you. You too. This is a funny take on it. So of course you need to get her name, and in this case, you know, you followed up the very common boring question with a little bit of a joke. Of course it's important that you can pull it off, you know, say it in a cheeky way, and it's another thing where it's guaranteed to get a laugh, and it's a question that you always need to ask. So it's a great one. Go out and try it. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work that's a a shame. lot. So when I'm not working, I like to be outside. Yeah. I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. I just try to be outdoors. So you're one of these active people that's always doing stuff. Yeah, it's hard for me to stay sitting down. Not couch potato. Well, every now and then, but in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like I do some active stuff, but actually I prefer it when, you know, someone else plans everything and they're like, come to this, and I always say yes. Okay. But given the choice, I often just chill at home. I That's like fair. chilling. Ну, надо еще сделать подготовку к этому. То есть надо еще сделать какие-то достижения, которым ты гордишься. Слушайте, ну, какая атмосфера там. Весна, птички поют. Он привел свою фигуру в норму, опрятный внешний вид, плюс еще, смотрите, прическа уложена. Вот я сам, у меня такие же волосы были длинные, и в то же видео смотрел другие видео, у него кончики закручиваются. Видите, у нее кончики распрямлены, у него тоже кончики как-то, ну, не закручиваются так вот в эту сторону. Не закручиваются. То есть он волосы уложил, в барбершоп сходил. То есть нужно заранее уже быть готовым. То есть постоянно в таком вот виде нужно постоянно ходить и быть готовым встретить женщину своей мечты 24/7. Так, номер телефона. Listen, what do you say? Can I have your phone number? Oh, no, I don't think so. No? But it was really nice to meet you. I hope you have fun at the park. Okay. See ya. After how long did you ask for the number? Way too early. You know, I really love how you just dress really casual and you don't, you know, some girls like make loads of effort. So it's good that you don't really care about how you look. Well, it's kind of It's a refreshing. weird thing to say. Well, just what comes to mind, you know? Well, you go have fun with your friends. It was Well, what do kind you of nice mean? meeting you. I was giving you a compliment. There's basically no time when you would ever need to say something like this. It's a neg, you know, it's making her feel bad.
And in the case where the girl seems very nice and bubbly and friendly and chatty and whatever, definitely never need to use it. She's very bitchy and tough. You could think about it, but even in those cases, it's usually better to tease her playfully than to say something straight rude. Okay, listen, like I said, I'm meeting those friends, but why don't you give me your number and we can keep in touch, maybe meet sometime? Sure. There you go. Cool. Nice one. Have fun. You too, see ya. Well done, you got a fake number. Not good enough. Ну вот смотри, если ты вот проводишь время в полях как он, вот тебе дадут фальшивый номер. А если бы тебе реально нужно было, допустим, на работу идти, или ты спешил куда-то там, на какое-то мероприятие интересное, которое ее бы заинтересовало, она бы дала вот настоящий номер. Это опять очередной момент, когда она может задуматься, что она может дать свой номер телефона, а может не дать. Have you ever tried climbing? You know, like on these walls? I've heard of it. I've always wanted to, but I haven't yet. You know, it's very cool. We've got some place that we go to. I've only been like 4 times, but it's really fun. Very good exercise and just really cool. So you should definitely try it. Yeah, I would like to. When you're speaking to girls, it's good to be passionate about something, and a good choice is something you love to do, a hobby. Now, why don't you see if you can go out and sell someone on it, make it so that they're smiling like, yeah, I'd like to do that, that sounds great. So it's the right option in this case. Okay, so you said you like biking and rock climbing. Yeah. Any other like outdoor activities? Yeah, loads of stuff. Yeah. Racket sports. Like tennis? Yeah, tennis and also squash. You know what squash is? It's the English thing. I don't know I about mean, most it, no. sports were invented in England, obviously, but I think they play it everywhere. It's like when you're usually inside and you've got a wall like in front, to the sides, and in the back, and you can hit the ball like anywhere. And I think it's the best exercise. You're constantly running and Yeah, it sounds it's very cool. kind of dangerous, but fun. No, it's fine. It's fine. The ball is only like that big, so even if it hits you, it's not too bad. Okay. You can smash each other with the rackets, but rarely happens. You should try it. I might sometime. You said you work in IT? Катя заметил, тут он активно жестикулирует, когда показывает свое хобби. И на курсах по ораторству рекомендует помогать себе руками, чтобы проводить разговоры. Причем нужно избегать вот таких рубящих жестов. Желательно вот такие вот в горизонтальной плоскости делать, либо ты что-то показывать. Соответственно, этим он облегчает себе конструирование фраз, и таким образом меньше пауз у нее получается. Потому что у кого-то может быть такие проблемы, что нечего сказать девушке. У меня лично никогда таких проблем не было. Yeah, I work in IT, but actually I'm also a model scout. Really? Yeah, and I saw you and I thought maybe, you know, have you ever considered modeling? I do actually model. What you what do agency already? are you part of? My agency? Yeah. It's Ace Models. That's not even real. It's a new agency. No, you're We a just liar. started not long ago. I've got business cards, I can show you. Even if you have all of your lies together, you're going to get found out eventually, and it's much better to actually be someone that you would be proud to represent, right? So that you never need to lie. So if you feel the need to lie, do some work on your life until you get to the point where you can be very cool, confident, and laid back about who you are. Вот надо сделать такую домашнюю работу, сделать себя таким парнем, которым ты гордишься собой и своими достижениями. То есть тебе не нужно ничего врать, нужно какой-то такой бэкграунд делать, чтобы ты собой гордился и чего-то достигал. Потому что даже если это, допустим, получение императора в Elder Scrolls, либо там получение высшей лиги в танках, или вообще платины в танках, это девушки все чувствуют, это все считывают. Yeah, I work in IT for this software company, but
it's just so dry and boring, and every day is just repetitive. But you know, pays pretty good salary, so that's why I stick with it. Okay. If possible, you want to keep a nice positive tone, so this kind of response, although it's very common, is not the best. So do you always stop girls in the street? Well, you know what? There's a special quality I look for, and I would only stop girls if they have that exact thing. So Okay. it's quite, you know, something special going on. Do you want to know what it is? The quality? Yeah, I do. Well, it's just when the girl just looks like she's dying to be fucked, and basically, Excuse me? yeah, like she's just ready to bang right No, there and that's then. vulgar. That's really vulgar. Vulgar? Yes. No. Yeah. А как он увидел? That's totally cool in the game, but in real life, I must tell you that you shouldn't even swear at girls, never mind getting sexual. As a man, you have a responsibility to treat women with respect and always make sure that they feel better after the interaction with you than they did before. No matter how rude they are, they've got a right to be rude, and if they're not rude, then even more reason to be polite and make them feel good. То есть, если ты хочешь, чтобы девушка была вежливой, ты должен давать ей вежливость. То есть ты должен делать ее более радостной, более счастливой, чем до того, как она тебя увидела. То есть это вливание ресурсов. Столько мыслей, которые так вот с одного прохождения не считаешь. Это убеждение нашего гуру Ричарда. Well, you know, from time to time. Quite often, actually. In the summer when it's nice. Winter, not so much. There's less people, raining, walking, you know, quickly. Sure. The summer is nice, and the girls are dressed better, so kind of. Yeah. Yeah, okay. Not the best response again. Even if it's true, you'd be better with some logical justification as to why that's true. Listen, I live literally on the next street, just over there, so I think no one's home now. We could just pop over there and, you know, hang out at home. We've got some drinks. No, I'm meeting my friends, and it's a little early You can to bring drink. them as well. Are they pretty? No, I mean, well, yeah, No, but they're not we're pretty? not interested. Well, they can come. They can watch. Now, although girls will come back to your house in the daytime, if you do things exactly correct, perfectly, it's not something you should try until you're very good with women, to the point where you can read all the signals so well that you know when they're going to say yes to something like that. Otherwise, it just shouldn't be attempted. Otherwise, you'll just get the reputation of being a maniac. Вот пикап-мастер Рожки так делает. Он снимает там какой-то роскошный особняк, там алкоголь делает и приводит туда девушек напоить и угостить и заняться сексом. Ну, он правильно говорит, что для такого варианта нужно высокие скиллы иметь и талант. То есть, соответственно, вот у вас может быть из этого числа и 0. То есть это 77 девушек за 1 200 000 коммуникаций. Это если ты такой вот нормальный мальчик, как Ричард. Не сказал бы, что здесь он выглядит как гуру. То есть до гуру тут ему очень далеко. Listen, I've got a few minutes. Why don't we quickly grab a coffee? Oh, I'd like to, but I'm actually going to meet my friends, but I could give you my number. Okay, yeah, sure. Here you go. Let's put it in there. You did pretty well. You didn't get the very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result and see the goal again. You got the number, so well done. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in... Обычный парень. А теперь давайте пройдемся по схеме. Какую схему предлагает нам Ричард? Знакомство. Давайте, нужно ее заучить. Подходим спереди, нужно ее остановить, чтобы она не думала, что вы маньяк.
That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Ну, сразу скажу, что в России девушки нормально реагируют на то, что ты с ними продолжаешь путь. Потому что в России очень редко вообще парни проявляют инициативу. И если делают, то это надолго их не хватает. То есть мало кто способен сделать эти 1 200 000 подходов. Дальше делаем комплимент. Hey, excuse me, can I tell you something really quickly? Sure. I just saw you and wanted to let you know that you look really elegant. I love this skirt as well, it's really summery. Thank you. This is good because you've given her a nice compliment, it's direct, it's made her smile, and it's made her feel like speaking to you. So it's a nice confident way to start in the street. So what's your plans for today? I'm actually going to the park to feed the Yeah. squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. And ducks or squirrels? No, just the squirrels. These little guys, yeah? Yeah, we got them to be our friends. What do you sort of. feed them? Like hot dogs? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favourite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? They are very cute. You Yeah, like it's fun. animals? I do. Nice. That sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the squirrels. You should try it sometime. Okay. And what are you doing today? То есть не забываем, что, как он учит Ричард, девушка должна быть более радостной и более счастливой после нашей коммуникации стать, чем была до встречи с вами. То есть, когда нужно вот, цель нужна такая. То есть цель нулевого этапа. Девушка должна быть более радостной и счастливой бы стать, чем до встречи с нами. Поэтому начинаем развлекать ее разговорами, потому что не все девушки разговорчивые, некоторые не могут связать и два слова. Особенно поколение зумеров, которые сейчас выросли на айфонах, они умеют печатать, но вообще ничего не могут сказать. Так что вот тут уже вот реально вот в поколении зумерок нуждается мужчине, который умеет красиво разговаривать. Вот поэтому это уже вот актуально. Модель. Ну, я считаю, что это в текущих реалиях, вполне возможно, в будущем все поменяется, но вот именно сейчас, 20-е годы, надо говорить самому, потому что сейчас очень мало женщин, которые могут вести диалог, потому что сейчас много выросло женщин, которые смотрят ТикТок и, соответственно, не могут никак построить свою речь. Соответственно, они привыкли потреблять и слушать. Поэтому, если ты интересный такой человек, то, соответственно, это уже плюс балл к тебе. Yeah, I was just walking, there's a nice park down there, and then I'm going to meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. And Yeah, whatever. but you ride bikes in that? Well, I'm English. You know what we do, like the penny farthing and the suit on and sitting really up straight. That's very fancy for bikes. I will change. Okay. Yeah. Ну, тут шутка. Что такое шутка? Это когда ты выстраиваешь одну линию общения, а потом выстраиваешь другую. Эти линии пересекаются, и она смеется. Дальше опять делаем очень хитро. Мы спрашиваем банальный вопрос, чем она занимается, но при этом еще и добавляем комплимент, что она артистично выглядит. Тут переведено как креативно. And tell me what you do, because you look a bit artistic. Well, I actually work in non-profit Non-profit? charity. Yeah. I like making profit, so that's... What No, do I'm you joking, do? I'm joking. I work in IT, but Okay. no, that's cool. So you're not so focused on money, you like doing good things. Yeah. That's cool. Thanks. I'm focused on money. No, That's fair. because IT can be creative too, so... Sure. Yeah. Asking what someone does is that kind of usual question that we always ask, but
In this case, you want to make a guess, make an assumption. It makes it a little bit more interesting. And if you choose something to do with fashion or art, it's always a compliment for a woman because it kind of says that she has style. Не забывайте, что цель это сделать ее радостной, счастливой. То есть она, чтобы после коммуникации стала более радостной, счастливой, чем до того, как она с вами увиделась. Так, теперь мы поменяем тактику. Мы спросим ее, как зовут, и при этом добавим эмоции, типа, что рассмешим ее с шуточкой. То есть шутка плюс спросите, как зовут. И тут сначала он спрашивает, как зовут, а потом делает шутку. И тем самым делает это комбо-брейк, разрыв шаблона. What's your name? Alexa? No way, you're joking. No. That's my name too. I'm Oh. Alexa too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Isn't that crazy? It is crazy. No, I'm joking. My name's Richard. Ah, But it's well, still good to meet you. you too. This is a funny take on it. So of course you need to get her name. And in this case, you know, you followed up the very common boring question with a little bit of a joke. Of course, it's important that you can pull it off, you know, say it in a cheeky way. And it's another thing where it's guaranteed to get a laugh. And it's a question that you always need to ask. So it's a great one. Go out and try it. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work shame. a lot. So when I'm not working, I like to be outside. Yeah. I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be outdoors. So you're one of these active people that's always doing stuff, Yeah, it's hard for me to stay sitting down. not couch potato. Well, every now and then, but in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like I do some active stuff, but actually I prefer it when, you know, someone else plans everything and they're like, come to this, and I always say yes. Okay. But given the choice, I often just chill at home. I That's like fair. chilling. Так, это сейчас очень такая хорошая погода, поэтому надо побыстрее закрывать ее и продолжить знакомиться с другими девочками. Так, пока что еще рано брать номер телефона, нужно ее теперь заинтересовать. И поэтому, чтобы заинтересовать, расскажем про какие-то хобби. Ну, то есть можно про скалолазание рассказать, это хорошая такая тема для свидания. Можно там про тир рассказать, тоже хорошая тема для свидания. Можно про танцы рассказать. И тоже пригласить на пробное занятие по танцам, тоже хорошая тема для свидания. Про плавание можно сказать, и плавание тоже хорошая тема для свидания. Йогу уже не всех можно заинтересовать. Пробежки, спорт, качковая. Ну, это тоже не всех, это уже специфика. Но можно тоже с ней потренироваться в качестве темы для свидания. Прогулки. Ну, тоже прогулки не всех заинтересует. Не все любят гулять. Некоторые сидят дома, в кафешке и едут только на такси. И считают, что это показатель их статуса. Have you ever tried climbing? You know, like on these walls? And I've heard of it. thing. I've always wanted to, but I haven't yet. You know, it's very cool. We've got some place that we go to. I've only been like 4 times, but it's really fun. Very good exercise and just really cool. So you should definitely try it. Yeah, I would like to. When you're speaking to girls, it's good to be passionate about something, and a good choice is something you love to do, a hobby. Now, why don't you see if you can go out and sell someone on it, make it so that they're smiling like, yeah, I'd like to do that. That sounds great. So it's the right option in this case. Okay, so you said you like biking and rock climbing. Yeah. Any other like outdoor activities? Yeah, loads of stuff. Yeah. Racket sports. Like tennis? Yeah, tennis and also squash. You know what squash is? It's the English thing. I don't know I about mean, most it, no. sports were invented in England, obviously, but I think they play it everywhere. It's like when you're usually inside and you've got a wall like in front, to the sides, and in the back, and you can Okay. hit the ball like anywhere. And I think it's the best exercise. You're constantly running and Yeah, it sounds it's very cool. kind of dangerous, but fun. No, it's fine. It's fine. The ball is only like that big, so even if it hits you, it's not too bad. Okay. You can smash each other with the rackets, but rarely happens. You should And- try it. I might sometime. You said you work in IT? И заметил, что когда мы сделали два раза комплимент, каждый раз она очень реагировала позитивно на комплименты. Так, значит.
Значит, есть возможность сказать, что программист, и сказать, что ну, типа, работа, карьера, бизнес — это не все, есть еще другие части жизни, например, самосовершенствование ему нравится, и знакомство, коммуникация с другими людьми ему нравится. Но мы сейчас, короче, идем через эмоции. Мы говорим, что программист, и нам это нравится. То есть добавляем опять эмоций в диалог. Yeah, I work in IT and actually I love my job. I think that, people think IT is boring, but at the moment it's like the most exciting field, right, to work in. There's so many cool companies. I really love my job. So happy to go to work every day, and it's fascinating for me. That's great. If you have a job and you think it's boring, that's not important. The thing that you need to do is show that you have passion for something. If you do like your job, even if you think other people are not interested, speak passionately about it, and you can get them to buy in, feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, don't worry about it being boring. Worry about how you tell others about it, and hope that your emotion will be contagious. So do you always stop girls in the street? Ну, тут конструкция чисто Ричарда. Он говорит, что не часто знакомятся, но когда одинок, то почему бы и нет? No, not often at all, but I think when I'm single, when I like the look of someone, I figure why not start a conversation, because you never know what will happen. Yeah. Could become friends, could date, or just have a nice interaction. Why not, right? Definitely. This is the right choice because actually it's honest and it's disarmingly honest. So it's going to take her back a little bit, but it's going to also show that you're telling the truth, that she can trust you, and show that you're confident enough to say that instead of making up some rubbish. So it's the right choice. Well done. Тут такое дело, что получается, она думает так вот. Он такой классный, и у него все еще нет жены. В чем дело? И поэтому сделал проверку. Ты так ко всем знакомишься, что, типа, такая проверка, что он бабник или не бабник. И это на такие вопросы можно только эффективно ответить на основе своего опыта. То есть попробовать разные варианты ответов. И как основная масса данных дел, в данный момент времени, в данную эпоху реагирует основная масса девушек, и использовать его. Тут чисто вопрос на основании опыта. Сейчас погода хорошая, я бы пошел познакомиться с другими девушками, поэтому я возьму у нее номер телефона. Если уже был бы вечер, я бы пошел в кафе и одно кафе, потом другое место поменял бы, третье место, может, в тир ходил, и так несколько мест поменял бы, чтобы создалась иллюзия, что мы с ней давно знакомы, и может, он уже был фаст в тот же день. Но так как погода хорошая, лето, надо взять ее номер телефона, с ней попрощаться и идти знакомиться с другими женщинами. Listen, I need to meet some friends, but why don't you give me your number and we'll keep in touch and find a time to meet? Sure, that'd be great. You did pretty well. You didn't get the very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result and see the goal again. You got the number, so well done. That's correct. When you stop a girl... Давайте сделаем концовку интересную. Hello and welcome to Super Seducer 2. We're back bigger and better. I listened to your feedback and we've made a number of improvements. The first thing is ethnic diversity. We've got Asian characters, black characters, Arab characters, and even a Scottish guy. I also listened to female players' feedback, and now you can actually play levels from a chick's perspective. Finally, I'm joined by Charlotte. Hi everyone, and I'm here to try and give a little bit of a female perspective on things. Hope you all enjoy the game.
Press start, and I hope you enjoy it. Эта женщина сделала уровни игры специально для девочек. Так, у нас есть выбор. С богатой стервой замутить, либо супермоделью. Так, супер. Получить номерок, либо секс. Ну, конечно, я секс выбираю. Однозначно секс. Реклама World of Tanks. Arthur! I'm hungry, man. Let's go to the restaurant. It's my complex. Arthur, we fucked up the grass again, dude. Not looking good. Смотрите, как у него закручивается. Очень интересно это. Очень интересно показано, как нужно работать своим образом. То есть можно быть некрасивым, неинтересным парнем, но можно себя так подать, что просто все будут в шоке. То есть можно пускать пыль в глаза. Ну что ж, к ней подходим. Ну что ж, так как сейчас, вот видите, до сих пор весна, лето, мы не зря не пошли на свидание с предыдущей девушкой, покатались на танчиках. Давайте теперь у нас будет еще и секс. Закончим день этот сексом. Hey, how you doing? I'm very good. How are you? Good to hear. Well, I'm very, very well. Listen, I was just sitting there, saw you, and thought I'd come and say hi. Hello. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that versus, you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence from the get-go, that always puts you in a better position. So I'm Richard. Hi, I'm Lottie. Lottie, like Charlotte, yeah? Yes, it is. Lovely to meet you. Good to meet you too. Hello, are you ready to order? Ну, мы тут видим, что знакомство на улице сразу отличается, потому что, смотрите, тут уже есть контекст, и который вы можете использовать. То есть он описывает этот контекст и использует его как
это шаблон для начала диалога. То есть, соответственно, ну, вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю. То есть, то, что есть контекст, сразу конвертация у вас будет намного выше, чем на улице. То есть, это уже может быть наоборот. 80, 80, 80, 80. Потому что это заведение не особо дешевое. И таким образом уже смотрит на него совершенно другими глазами. Что эта девушка, что это. Потому что это... Почему одет он неплохо и еще посещает такое дорогое заведение. Так. Закажем ей чай, торт, что-то для нее. Тут уже смысла экономить нету. Это тебе не уличный пикап на лавочке. So, do you already know what you would like? I'm going to be naughty today. I'm going to go for the chocolate cheesecake. Very nice. And a lovely cup of tea, please. Okay, and I'm going to have the cherry cake, please, and English breakfast tea, but no milk. Okay. Thank you. What is the latest or earliest time that I can have champagne? Oh. I don't know, that's a question. But if a guy came to sit with you, you wouldn't ask him to buy you champagne. No, but if he offered me a glass of champagne at 5:30 in the evening, that's quite romantic. Or Yeah. just a straight espresso. Sorry. Однозначно нужно проигнорировать. Ну, потому что женщина будет... Ну, я терпеть не могу женщин, которые ковыряются во время свидания на телефоне. И то же самое работает в обе стороны. Многие женщины жалуются, что парень задрот и сидит постоянно в телефоне. И это не реагирует негативно. Поэтому это единственный правильный вариант. Sorry about that, just someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No, it's understandable. You know what? It's such a lovely day and you're dressed amazingly. It's all summery, but it's got something to it, like a real interesting style you have. Thank you. Very nice. It's really nice of you to say. Well, it's true. So, what do you do? I'd like to know more about Richard. И вот это я эту фишку использовал на Маше, поэтому мне дало 2 свидания с ней. 2 свидания в кафешке дало. В разных кафешках. И потом она мне призналась, что у нее был парень, который именно сидел в телефоне. И, соответственно, я уже был выигрышно смотрелся на ее фоне. Нужно сказать правду, чем вы занимаетесь. Потому что я уже говорил, что еще на этапе знакомства нужно сделать какие-то достижения, чтобы собой гордиться. Поэтому он работает в фармкомпании и снимает YouTube видео. Прям так и говорим. Well, I've got 2 things. The first is pharmaceuticals business. Wow, you must be very intelligent. What I in don't the know about that. pharmaceuticals do you do exactly? Well, we just have different drugs for different ailments and illnesses and conditions. So Okay. that's the business, you know, like normal pharmaceuticals business. Yeah. Second thing's a little bit different. It's YouTube. So I make YouTube videos. Oh, that is exciting. Yeah. That sounds amazing. What do you do for that? That's like the creative side, and the other side's, you know, Yeah. the business side. But I've got all different videos, and have to make like a new one every Tuesday, and Wow. yeah, just trying to grow the channel and Yeah. get advertising and stuff. So That's fantastic. Good on you. thank you. Brilliant. That's good. Correct option. Yeah, I mean, telling the truth is always fine, right? Yeah, I think there's nothing wrong with being honest about what you do. She's going to find out sooner or later. And what do you do for work? Oh, well, I don't really need to work, but I do a Obviously. spot of acting. Ah, lovely. You know, Yeah. something interesting I've noticed, I've met some actors and they're always very interesting people because they're empathetic
And that's, Absolutely. I think it's because when they're acting, they have to portray all these emotions, so they just understand people and emotions, they can read body language. And yeah, and that's what I love. I just love studying people and their nature. And it's a really good way to connect with people on a really deep level that not necessarily you can do in reality. Yeah, and actors, they think they're kind of extroverts that wouldn't connect with people, but because of this, you can really You can get feel in it there, and yeah. you can get the vibe. It's amazing. Excellent. It's a Yeah. very cool job, actually. Yeah, it is. It's nice to dip in and out, obviously. Hey, do you recognise her in the car? Yes, I do. I think Who is I think she? it's that famous Russian model. What's her name? I don't know, but God, yeah, she's beautiful, isn't she? yeah, not bad. Wow. И вот в чем плюс знакомств в таком контексте. Можно использовать окружение, чтобы с девушкой сблизиться. Допустим, на каких-то курсах, тренингах можно себя проявить как лидер. И, соответственно, будучи как лидер, вы заинтересуете всех девушек на данном курсе. Или можно пойти в заведение, очаровать одну, а потом переключиться на другую. Видите, эта девушка увидела, что тут мы с роскошной женщиной сидим. И теперь, используя этот ресурс, идем к девушке в машине, потому что она видит, что мы сидим с девушкой, накормили ее тортиком. То есть она видит нашу социализацию. Это называется, раньше называлось это social proof, то есть социальное свидетельство. Мы использовали ее. Теперь с этим ресурсом уже, то есть мы девушку используем как трамплин, чтобы пойти к следующей. Поэтому идем к девушке в машине. No, what? I hope you don't mind. I'm just going to get her autograph quickly. Oh, I'll be okay. back probably. Hang on. Probably. Yeah. Right. Starstruck. Stop! Oh! Знаменитая русская модель. Какой Ричард решительный, а? Это решительность уже, наверное, до уровня бог прокачанная. Так. Значит, быть честным, сказать, что она чудесно выглядит, и не хотел бы упускать свой шанс. Listen, I saw you in that place. And I just think you look amazing. I had to come and talk to you. Thank you. I didn't know I'd need to run 5 kilometers, but anyway, didn't want to miss the opportunity. Cool, that's the right option. Obviously, if you go to any great difficulty to talk to a woman, it's then strange to be really indirect. So, you know, if you had to cross the road or run through a crowd or run for, I don't know, 20 miles to speak to her. You've got to make it worth it when you get there. Anyway, my name's Richard. My name is Marina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you doing today? Fine, and you? Tired, but Why? what do you think? I've run 5 miles or kilometers or something. Really? Yeah, good cardio. Good cardio, good It's training. a long way. Yeah, but that's nice. It's a nice place here for running. Yeah. Итак, мы рассказали Марине, что ради того, чтобы с ней познакомиться, ну, то, что он за ней побежал, то, что он такой решительный, и то, что он преодолел это, тоже он использует как ресурс, чтобы с ней замутить. И далее его формула общения с девушками, что он говорит ей комплимент, так его формула общения, что она должна быть после коммуникации более радостной и счастливой, чем до знакомства с ним. Поэтому говорим комплимент. You know what? I've been chasing you for ages, but
You look really open and friendly, so Thank you. I think it might be alright. Is it right? You're a friendly person? Yeah, I believe so. Thank you. This is cool because by saying that she's open and friendly, then in the minutes following this, she's likely to be more open and friendly because she's already agreed that she is. And you're also complimenting her on her character and not necessarily how she looks, and this is always a very good option. Marina, I've got an intuition about you immediately. Do you want to Tell hear me. it? I think that you're very tough and independent, and so it's hard for people to get to know you. Is that right? Probably, yes. Yeah, but that with people that you're close to, your good friends, family, you're actually very warm and open and kind. Yep, you're that right? right. Yes, good intuition. I can just feel it. Вообще-то все женщины такие. Ну, это пример такой статусной девушки. То есть можно вот познакомиться с обычной девушкой, как в предыдущем видео, которая одета в стил casual. А можно встретиться с Мариной, знаменитой русской моделью на Мерседесе. Дальше мы ей это... Тут уже что-то похоже на манипуляцию с помощью нейролингвистического программирования. Потому что мало какая девушка скажет, что она скучная. Скорее всего, она скажет, что она спонтанная. И в итоге потом он, скорее всего, подведет ее к какому-то приключению, к какому-то свиданию. I've got a question, right? So I could intuit something, but now I've got to ask. Are you boring or spontaneous? I'm spontaneous. Do Yeah? you believe there are people who will tell, I'm boring, yes. No, but you were very, immediate that you're spontaneous. What's something very spontaneous that you've done? Well, actually, I stopped here in the middle of the road. Talk to me. To a guy running after my car. That was spontaneous. I guess it was, yeah. This is the best possible option, and in this situation, it is a very spontaneous situation. You've run after the car, talking to her, and you want to suggest going somewhere right there and then. So her being spontaneous would be good, and most people would agree that they're spontaneous rather than being boring. I don't think anyone would admit to being boring. Are you spontaneous or boring? I can be spontaneous, I think would be my answer to that one. Excellent. What have you been up to today? Actually, I was in the gym. I just finished my training. Do you always... So you're a supermodel, so you need to look like this in the gym, or you did it afterwards? You mean my makeup? Yeah, all the makeup, the sexy What's wrong dress. with... And makeup's great, but I just think if you're working out and you've got... I was born like this. No, I'm kidding. I'm just have some other plans after my training. Ah, so you're going somewhere super glamorous now. Super glamorous. Yeah. I'm going to have my cold pressed juice now. Ну и предлагаем ей уже превратить ее планы в свидание. То есть у меня есть 20 минут, я плачу за сок, а бензин на тебе. А сок этот свежевыжатый не дешевый. Yeah, I love cold pressed juice. It's better than just the normal fresh juice, and that's better than the packet juice, right? Of course. Very nice. Well, I tell you what, I'll buy the juices if you pay for the gasoline. What do you say? I'll come with you. Great idea. So this is an interesting one, and whenever you try to suggest something, some kind of date or going somewhere, if you suggest it like this, I'll pay for the juice, you pay for the gasoline, it's much easier to say yes. If you say, can I come with you to the juice bar, it's a little bit weaker, and she's often going to say no, even if she might otherwise have agreed. What do you think? Yeah, and you're also elongating the date by suggesting there's longevity and paying for the gasoline. You're going to go further on in the day. Nice one. All right, shall we go? Okay, get in. Don't mind if I do. No. This is nice. Thank you. Cool. So which juice bar were you going to?
I was going to the new one in the center, you know it? I don't remember the name. I'm not sure, but you know what? There's a place, it's not too far, I think, but it's in a beautiful location. You might even say romantic. It's by the lake. Have you been to that one? No, I have never been there. Let me find it on Do you the know map. the address? Because I don't know how to go there. No, but if I put it in, juice bar, lake juice or something. Yeah, there it is. Lake Juice. See this Okay. one? So you just go there and then there and then there. Really, So not far away. yeah, it's not far. You want to try it? Okay, let's try this one. Какие у него штаны, какая рубашка. То есть он еще и одет нормально. Так что она, поэтому еще одна из причин, почему она пустила чужого мужика, который только что видит это. После тренировки нет ничего лучше массажа. А ты знаешь, что 93% девушек мастурбируют в душе? Это же это рутина пикаперская, это же классика. You know, I go to the gym too sometimes. Really? Yeah, and my favorite thing is after the gym, when all your muscles hurt and you're tired, is a nice massage. Do you like massages? Yeah, I believe that everyone likes massage. Yeah, I think so. Yeah. You know what? I've been told I give very good massages. Really? Yeah. I'll just give you a 3-second taste. You ready? Be careful. Just a little Yeah, it's really so relaxing. bit. Good, yeah? Yeah, good. Alright. I feel now relaxed enough to have a... Don't be too relaxed, you'll sleep. Okay, we should drive. Alright, let's go. So straight here, Okay, I see. and then turn right. There are different ways, obviously, to initiate physical contact, and most guys have a problem kind of bridging that gap between nothing and kissing. And a nice way to do that is like a little massage just for a few seconds, not lingering and becoming creepy and odd, but just a few seconds to give a taste and then take it away. And obviously, a massage is not generally thought of as a sexual thing, so it should be okay. So where is it? I think it was here. Really? Yeah, it must have shut down. Now they've got this Coca-Cola place over there. Maybe. Or maybe know. you planned this. Ну, я сразу обращаю внимание, что... Ой. Ладно, не буду обращать внимания. So how come it's not here anymore? Marina, look, I'll tell you something about me. I'm very honest. So if I intended to bring you to a place with no juice bar, and I knew that there was no juice bar there, I would tell you. But honestly, I really thought it was here. Haven't been here for a while, and I guess it shut down. But we could just take a minute and enjoy the beautiful place, yeah? And then maybe go for juice somewhere else. Well, actually it's a really good place. I'm glad you like it. In this moment, only honesty will work, and I think it would be unattractive to be overly apologetic, but being honest obviously is good. I think honesty is always the best policy. You know, I used to come here when I was young, feed the ducks, the swans. And now, when you are not young anymore, Now I'm too busy, so what are you gonna do? what are we gonna do? Я обращаю внимание, что он как сел в машину, сразу начал кино. И также курсы массажа — это хороший вариант познакомиться с девушкой, потому что ты там волей-неволей ты должен заниматься кинестетикой. А девушке, которой ты делал массаж, очень охотно с тобой поет на первом свидании. То есть она тебе уже начинает доверять. Дальше тут фишка чисто, наверное, это новых тем пикапа. Это такая уже это...
А где тут вариант это? Нормальный вариант. Тут не... А что за такой троллинг? Почему тут нету нормального варианта? Спросить хочет ли она, чтобы ее отымел. Нафиг джуз-бар, поехали за соком ко мне. Попробовать трогать и сказать, что ты знал, что она слюшка, как только увидел ее. Ну, не знаю, мне нужно вариант выбрать этот. Что уважаешь любое решение. Marina, I've got a radical idea. Radical. Tell Yeah, me. yeah. So get this. Juice bar's not here. Obviously. So, we could go to the Coca-Cola place, but no, we don't really want that. We could go and try and find another juice bar, but I tell you what, I've got a juice machine. I've got oranges, pineapples, maybe I've even got some mangoes. So why don't we go to my place and I'll make us some delicious juice. What do you say? To your place? For juice. Just the juice. Well, okay. Excellent. Nice one, this is the right option. Obviously it is very bold, but you've already got some indicators of interest. She does want juice, you got the juice, why not? Look, there's nothing wrong with being bold and confident. That's nothing to, to stop. It's an attractive quality. Good luck. You know, one of the things I like most in life is how you can make small decisions and it just changes your life in a completely unexpected but exciting way. Yeah, like today, how we met. Yeah, I don't know where you're leading to, but I need to tell you. If I'm coming to a house, I'm just coming to have juice, Juice, not sex. not sex. Juice. Tasty juice. Anyway, you should remember that I just come out of my kickboxing class. Oh yeah. Так. Сказать, что уважаешь любое решение. Ну, это вот чисто фишка это феминизма, ну, что типа давать женщине выбор. Дать или не дать тебе. Считается, что когда даешь женщине выбор и не даешь на нее, но она, наоборот, начинает с тобой интересоваться. Вот это такая фишка нового пикапа. То есть олдскульный пикап нужно проявлять настойчивость, а вот новый пикап сейчас говорит, что надо давать ей люфт, что она имеет право выбирать, дать или не дать. То есть сказать, что примешь любое или решение. You know, I respect that, but here's how it's going to be. I can still compliment you, I can still make some moves, but if you say no, I will respect it. But at least you can enjoy me, flirting with you and trying to. Or enjoy the power of saying no. Yeah, if that's what you like, of course, it's your decision. Okay. So whenever you're accused of being, I don't know, sexual, or whenever a woman says, I'm not going to have sex with you, the wrong answer is to say, of course, I would never try that. You know, it's a much better position to take, to be honest that you're attracted to her, but also tell her that, of course, she has the right and you'll respect her wishes and not overstep. Yeah, absolutely. You need to know. She needs to know where you stand in terms of how you feel about her. But I think that putting the ball in her court, keeping her in charge of the situation, that's always good. And a man shouldn't forget to show at least a little bit of sexuality. He just needs to show that he does have self-control and he's going to respect her. Absolutely. You very thirsty? I'm super thirsty. Look, that juice is not going to cold press itself. Let's get out of here. Okay, let's go. Here you go. Thank you. This is orange and pineapple. Wow, that's nice. Yeah, it's one of my favourites. Had it for the first time in Singapore. I'm trying it for the first time now. Oh, cool. Well, tell me what you think.
really nice, refreshing. You're good, right? Yeah, when it's hot outside, it's perfect, I believe. What's your favorite juice? Actually, my favorite is tomato juice. Tomato? Yeah, it's Like good. Bloody Mary, yeah, with vodka. And after Bloody Mary, when you have some hangover, it's perfect tomato juice. Ah, very nice. Cool. You know what's very good? In tropical countries, when they have all the different fruits, you can have dragon fruit, soursop, like all kinds of crazy fruits. Sounds so nice, tropical countries. Yeah. Do you like to travel? Yeah. Тут он начинает тему, которая вызывает приятные эмоции у большинства людей. Ну, как говорите, это его типичная формула, что девушка должна быть более радостной и счастливой, чем это до того, как она с тобой встретилась. Ну что, узнаем про ее интересы. Самый лучший способ понравиться на данной стадии — это уже спрашивать. Когда ты стоишь на улице, надо вести диалог, потому что не все могут разговаривать. А когда уже все тут уже рапорт уже есть смысл спрашивать ее интересы, чтобы вызвать ее интерес к себе. Marina, what's something you're really passionate about in life? You want to know? Yeah, of course. To tell you the truth, photography is my passion. It's not just my job, it's just where my heart belongs to. I love to tell the story, I like to show my body through the camera, and I love people watching me, and I love people seeing me in magazines and everywhere. I love this attention, and I believe that I can show them the person that I am, and always to tell some story. And it's always different, right? Because you have different looks and different emotions. Yeah, and that's perfect. You can always be a different person. One day you are an angel and the next day you're a devil. Wow. But you never forget who you are for real. Oh, yes, well, of course. I always remember who am I, but my favorite role is actually the role of devil. Oh. Yep. A lot of the time it's very good to just get someone to talk about something that they enjoy. So that might not be their job, it might not be food, it might not be travel, but every person has something that they're passionate about and that they love to talk about. And when you're talking about something that you're passionate about, you're often your most attractive, I find. Don't you think? Definitely, yeah, expressive and smiling and energetic, yeah. You said you do some, what was it, Thai boxing? Or... Now it was kickboxing. Ah, kickboxing. You know what is it? Yeah? That's What's the the difference between kickboxing and Thai box? You're testing me. Okay, so Thai boxing is where you can kick, punch, but you can also elbow. Right. So it's awful. And knee and all of that stuff. You want to see real kickboxing in your life? Yeah, I think I saw it. Yeah, You I've want seen to it. try? With you? Yes. In this dress? Yes, in this dress. In these heels? In these heels. Sounds great. Yeah, show me something. Let's start. You ready? I was born ready. Let's Now start. I'm even readier. Let's start. Okay. Так. Небольшой спарринг, а потом дзюдо-бросок на диван. So, let's learn some techniques. Let's just try. You're already ready? Yeah? Got you. Not the perfect kickboxing. That's not perfect. Alright, let's try something else. You ready? Watch this one. 3 steps. 1, 2, and then... Cool, the right option in this case, but obviously do not try this at home. I'm highly trained in the arts martial, so I could do this effectively, but the point to mention is that, you know, to bridge that gap between the non-physical to the physical, you've got dancing, you've got massage, you've got just, you know, getting closer, a little play fighting, tiggling, all of this stuff does it. So. Yeah, I would say watch where you're throwing her, potentially, if you're going to be making this a regular occurrence, but... Not on a spiked bed or... Yeah. Maybe not. Can you fight? Do you do any? Yeah, I can do judo, actually. Amazing. Watch out. What up?
This is mad. We only just met. You know, that's true. But I don't know about you, but to me, everything just feels really right. Значит, танцы, массаж, они ведут к тому, что ты ее трогаешь. Кстати говоря, интересное движение. Это что-то напоминает айкидо в принципе, дзюдо. Он сказал, что и дзюдо он занимается. Но этот прием был очень похож на айкидо. Опять You know what's комплимент. cool? It's the daytime, we're not drunk, so we have this real connection. Yeah? Right. So this is one of those situations where she could see it as either weird and something that shouldn't happen, or if you paint it as something cool and spontaneous and interesting and different and happening for the right reasons, then she's more likely to see it that way too. But if you kind of let the doubt go too long, then she might just say, this is weird, what are we doing? Yeah, you need to be confident with your actions for sure. И тут уже нужно выбрать то, что получится. Сейчас все должно получиться, потому что я выбрал все идеально. Nice one, obviously the perfect choice, best choice in the game. Well done, thank you for helping. Great, yes. Well, it's absolutely a woman's prerogative. Whatever you choose, as long as it's your decision and you're happy with it, that's great. Она дает обратную связь для девочки. This is a direct way to start, and I think... Ну вот, все. Мы взяли телефончик у одной девочки где-то в стиле casual, у Алексы, а потом познакомились с Мариной. Это что, Филипп Богачев сидит за столом с Ричардом. Так что спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите, что подписываетесь, комментируете, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях.